ஓகே நம்ம வந்து ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் இன்னும் ரிவாங்க சொல்லுது ஆக்சுவலி. அது என்ன சொல்கிறதுன்னா, நான் 1500 கொடுத்து வாங்கினேன். அது வந்து ஜஸ்ட்டு பேஸ் கேமா. நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் டூலெக்ஸ் எடிஷன் வாங்கணுமா பண்ணுறான். எனக்கு நான் பண்ணுறது 400 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணுறேன். Carlyle's lost an empire. We fall hard. Objectives, smuggle item. ஓ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் எடிஷன் சேலஞ்ச் டு அன்லாக். ஓ ஸ்மகல் பண்ண முடியாதோ? கேட்கிட்டோம் மக்கள்கிட்ட மாஸ்ட்ரினா. ஓ நான் அந்த லெவல் இருந்தால் தான் நான் பிளான் பண்ண நெக்ஸ்ட் டைம். டிஃபிகல்ட் டு மாஸ்டரும் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும். ப்ரொஃபஷனல் ஓகே, ஓகே வித் தட். ஹாய் பேட்டில் ஜோன், வாங்க ப்ரோ. வாட்ஸ் அப், எப்படி இருக்கீங்க? What's life going, bro? Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. Oh my god, thank you so much, Gray bro. will Thank you for secure the nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the super estate. sticker and Any appeal for backup is going to fall on very deaf how's it ears. going? Good luck, gentlemen. Going good, bro. RP lama X4 games ஆடியல இருக்கேன். Thank you so much for the love, bro. Thank you for the support. Okay, you want number PA personal investigator. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. Oh, Hitman எனக்கு தெரியும் போல இருக்கு. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. என்ன ரொம்ப லேட்டாக வந்து சொல்ல இருக்கு. சூப்பர் சேட்டர்னு அது கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரீமில் அது தான் ரேங்க் இருக்க மாதிரி பண்ணோம். ஆப்ஷன்ஸில் கிராஃபிக்ஸ் ஒப்போ ரொம்ப அதிகம் பண்ணிடுச்சு. வீராம் அதிகமாக இருக்கான். லோவாக தான் இருக்குது. ஆனால் இப்படியா பண்ணுது வீராம் உள்ள கம்பெனி சொல்லிட்டு. மேபி லோவரிங். ஆஹா, இது லோ பண்ணுறதுனால எதுவும் இல்லை. full screen VSync. Adaptive performance தான் போட்டிருக்கு. Ray tracing of membership. நன்றி ப்ரோ. adaptive sampling என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இதில் பல ஸ்க்ரீனை மாற்றணுமோ. ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது. லெவலில் டீட்டெயில் எல்லாம் மீடியமில் இருக்கும். இது குறைஞ்சி தொலைய மாட்டேங்குது எவ்வளோ இன்க்ரீம் பண்ணாலும்.
திங்க் இட் டசன்ட் மேட்டர் நினைக்கிறேன். அது எப்படி இருந்தாலும் இருக்குது தான். சின்ன ஸ்கேலிங் இருக்கு, அந்த ஸ்கேலிங் தான் பண்ண முடியல. It's your for hard work. நன்றி ப்ரோ. Reflex low latency on well loaders. ஐயோ இருக்கிற ரிசோர்ஸோட அதிகமாக இருக்குது. நான் வச்சதோட இன்னும் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. சோடு பரவாயில்ல, பட் கொஞ்சம் எனக்கு எஃப்பிஎஸ் இடி தான் அடி தாங்க மாதிரி இடி வாங்குது. அடி தான் கேட்டிருக்கு. என்னடா இவன். Thank you so much bro. Thank you so much. Love you bro. எப்படின்னா உள்ள போனோம். Oh my god. யூஸ் ஆகும். பல்லுவனுக்கு புல்லும் இது ஒன்றுவாங்களா? உண்மைதான் அது ஆக்சுவலி. என்ன இது? சேவ் ஸ்ட்ரெஸ் பேசிங்கில் இருக்கு நான். உள்ள வந்துட்டானோ? இன்வெஸ்டிகேட் ஒன்றும் உள்ள வரான். ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டோம். அதுவும் இல்லை. ஓகே. Silent takedown. இப்போ நான் எல்லாருக்கும் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம PI personal investigator. Okay? No need to panic. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my What happened? experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death.
You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was... Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. ஆமா எனக்கு தெரிஞ்ச பாய்சன்ஸ் தான் ஸ்கேன் எதுனா இருக்கான் Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. Sample? It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. இதான் பார்க்கணுமா Okay, floor mention fan. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Time to see the butler. Hoi. Where's the butler? எங்க அது பட்லர் library. Butler must be somewhere. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs in clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? Let's pick this up later. How's everything? Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material I prepared for you. Okay. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings.
Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. ஒரு விட்னஸ் இல்லையா How's பட் everything coming along? இவங்க மேலே இவங்க Very சஸ்பெக்ட்ஸ் well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. ஃபர்ஸ்ட் Don't இவன் need நான் one ஃபர்ஸ்ட் more காசு maid Patrick in the kitchen. Carlyle. So watch Can you tell yourself me around where here, you Mr. were Patrick. yesterday Don't worry evening? about me. Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. அவன் தான் வெளியே Lame. வந்துட்டான்றான். Give us some privacy, would you? போமா அவன் தான் சொல்கிறான்ல. Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. அவனை Or செத்துட்டு perhaps பண்ணுறான். Mr. Fernsby. ஃபர்ன்ஸ் மேலே I டவுட் don't அவுட் like பண்ணுறான். him. He could have done இந்த it. பச்சர் இந்த பச்சர் தான் எல்லாத்தையும் டோலி பண்ணுறது. ஐ மீன் இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஒருத்தி தான் ஜெயலலிதாவை கொலை பண்ண வந்து இந்த பட்ஜெட் தட் வேலைக்காரி தான் சொல்கிறாங்க. இந்த வேலைக்காரங்க தான் ரொம்ப ஃபைட்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் எது பண்ணுறது துணிகிறானுங்க தெரியல. ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணுறோம். You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. This affects me too, you know. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. பேட்ரி பேட்டிங் I think he அப்படின்னா might be in கிறிஸ்தன். some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local... to 9. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Edward பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே. நான் வந்து Phil, did you find out that the vote was notified?
இது ஒரு ரேட் டோர்னமெண்ட்னு இருக்கு. ஃபைனல் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆக்சுவலி 3 ஸ்டோர் மிஷின் ஸ்டோர் இருக்கு. நம்ம இப்படி முடிக்கலாம். டே டு மெம்பர் ஃபைனல் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் அது வரலாம். இது இருக்கு. Emmer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay. Question பண்ணியாச்சு. சக்கரை இவன் செத்தது 6 பேர் சஸ்பெக்ட்ன்றாங்க. இவனும் பேசல. இவங்களும் கேட்டாச்சு. இவங்க ஏதோ கான்ஃபரன்ஸில் இருக்காங்க. இவங்க சம்திங் ஏதோ பிளாப்லான்னு கதை சொல்கிறான். இவங்க கண்டிப்பாக அவன் எங்கேயோ பொண்ணுக்கு வெளியே போயிருக்கான். மேட் போட்டான். லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுறான். இங்கே ஏதோ ஒரு எக்ஸு காட்டுது. அந்த எக்ஸு தான் எங்கன்னான்னு தெரியலப்பா. கேமரா லொக்கேஷன் இங்கே தான் இங்கே காட்டுது. ஆக்சுவலி எதனா அதில் ஜூம் பண்ணால் அதை கண்டுபிடிச்சிடுவான். இங்கே வைக்குது அது. ஆக்சுவலி இன்னும் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டுருக்கேன் அந்த லொக்கேஷனை. ஒருவேளை இந்த பிக்சர்ஸ் ஏதாச்சும் ஜூம் பண்ணாதான். ஆஹா back of the pictures you know something ஏதோ hidden something இதுல garden நாமே Do you know the ring a bell, ring. For guitar somebody. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have strong opinion on it afterwards. அம்மா வீட வராங்க நேற்று நான் பார்த்தா இவன் செய்வாங்க அப்படின்றான். Breaking heart happening if I ever saw one. Alexa back from the dead.
A make-believe funeral, a murder mystery. Oh, it's all too much. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. That is the door to Mr. Fernsby's office. Ready cut on the na Fernsby office ke. Ayyo, idanne na maatipumba. Crowbar, I got it. Ayyo, kaiyila enna irukku pathiya? Camera இருக்கணும் நம்ம கையில். நம்ம ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் வந்துடாதீங்க. மேன்ஷன் கீ கிடச்சிச்சு. ஃபயர் ஃபோக்கர் கிடச்சிச்சு. Zachary's diary. Zachary's diary இருக்குது. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Oh. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. சரி, இதில் அப்போ யாராக இருக்கும்? யாரை இருக்கலாம்? எனக்கு ஒரு இன்டெல் Alexander yaar actually. Emma room பண்ணோம், breaker room பண்ணோம். Fernsby ஒன்று ஒரு clue இருக்கு. Miscellaneous. Lethal poison. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. That? Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Yes, I do, bro. Sink overflow, soap, another head cafe. Papa, you will have wasted day, ma. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? Oh, you done the Patrick's one. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. Oh, jolly. We met after dinner and I went home at 1 a.m. Oh. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. Oh. You won't tell her about me and Patrick, will you? Oh, yeah. She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Fake funeral tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh, God. It's such a big responsibility having a baby. Fishes, Protect it, right? gas leaks. Idea point of interest irukku. Mary is so upset. And she's never seen a dead body before. Life can be tough sometimes. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. We'll all need a vacation when this is over. It makes my heart sore. Quite the poet. But you're right. It's beautiful.
stories. Don't make me go on. Oh, jolly பண்றியா? enjoy பண்ணுங்க. That door leads to Emma and Gregory's room. Do you like dogs? Dog cannon actually. Killer. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Greenhouse is something இதான் இப்ப நம்ம இப்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் greenhouse. Greenhouse is mentioned. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. அது எங்க இருக்கு ரெபெக்கா ரூம் மேங்க கிரேஸ் ரூம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் பயங்கர சஸ்பெக்டாக இருக்காங்க சஸ்பெக்ட் செகண்ட் ரூம் மிஸ்ஸலனியஸ் greenhouse investigatory. Okay, the greenhouse. போலாம் கண்டிப்பா போலாம் greenhouse. என்ன இது muddy shoes. Okay, I get it. Bathroom. போதும் கேப் ஏற்றான் அவங்க ஓடிக்குது அப்படியே மண்டியில் போடு அங்கே டப்பா வச்சுருக்கானுங்க கீழே கிரெகரியே பார்க்கல நான் எம்மா தான் பார்த்தேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் கீழே எப்போ போகும்போது பார்த்துக்கலாம் அவனை That is the door to Rebecca's room. நம்ம தான் இல்லை மாஸ்டர் இருக்குல்ல போகும்போது எடுத்துக்கலாம் ரெபெக்கா என்ன பண்ணுறான்னு ஸோ நம்ம நைட்டு கான்ஃபரன்ஸில் தான் I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. இங்கே தான் சொல்லிக்கிறான் எல்லா ரூம்லேயும் சீக்ரெட் பேசேஜ் இருக்குல்ல Notes concern various call ILS as well as board meeting from the night before. Okay. This one matches the same note. Okay, in continue சம்பவம் செஞ்சே தான் ஆகணும் asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. No, I needed to be. Yes. Non-target kill da. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. Okay. Huh? Ayo.
This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. ஓ ஒருத்தன் எத்தனை வந்தானோ என்ன இருந்துச்சுங்க ஓ கன் ஷிட் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம் டார்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் லைக் ஹாலிபின்ட்டாங்க ஹாலிபி கன்ஃபார்ம் இவனே ஹாலிபி கன்ஃபார்ம் இவன் தான் வயபிள் சஸ்பெக்ட் ஆகிறான் பிகாஸ் அவனோட ஃபர்னஸ்லேயே How are you, sir? I'm fine, good. You must have been in some incredibly dangerous Aywa, so marbiru on the bus stop. Kino sara pora nambo. Stop pacing, for God's sake, Emma. But why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. Making us come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Oh, don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. You were சொல்றது மாதிரி ரொம்ப suspicious ஆகுது. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? Not very... Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Okay, இவனை தான் கன்ஃபார்ம் அது இவன் கன்ஃபியபிள் சஸ்பெக்டாக இருக்கான் பட் அதுக்கு முன்னாடி க்ரீன் ஹவுஸ் போனால் கொஞ்சம் வந்துடும் இடம் நந்தாச்சுரா திருட்டு பயில பச்சோ இங்கேதான் அவனுக்கு திருட்டால திருட்டு பச்சராக இருக்கானே பாவன் I think this is the greenhouse. அப்படியே ரிட்டர்ன் அடிச்சுட்டு greenhouse கிட்ட போவோம் சும்மா just walking bro அப்படியே ஓடுறேன் This is the greenhouse, ஆமா greenhouse தான் Madame Carlyle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, dropping them. Graveyard. இது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. But
Unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? No, thanks. Hey, the greenhouse is territory. No, my aim's horrible. Safer for everyone if I just wait here till he says he's ready for others. Looking good today, sir. I doubt that's true, though. No, he was here with the station. The greenhouse, oh. Prepared last week. He had to carry some heavy bolts to the top floor. Complained about back pain. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Ethel looks everywhere. Greenhouse. All this fuss for a pretend funeral. And why not? என்கிட்ட மாஸ்டர் கீ இருக்குல்ல இல்லையா சரி அவனா பார்க்குற மாதிரி ஐயோ ஐயோ பார்த்தானுங்களா சரி அரே எங்கேருந்து என்னடா இங்கேருந்து வருது இதுதான் லாஸ்டா ஷிட் Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. Damn. Jesus, who's breaking stuff? Okay, now come on, who's doing that? Come on, sit down. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Yeah, you know, I'm sure I saw something, but nah, I'm probably just tired. அது ஊதிராம இருக்கறானே அவன் சுடு Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing, really. I'm just enjoying the show.
Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madam Carlyle will be furious. She expects the family photos to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? I need it perfect. I guess we could do that. I'll give it some. I don't believe for a second Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things handled the great news. Emma taking over. Oh, shit. டேய் எப்பட்றா Hands off right now. Okay, on your knees. Don't make... ஐயோ நோ கஷ்டப்பட்டு வந்தனே போய் போட்டுருங்க ப்ரோ அவ்வளோதான் போட்டுருவோம் ப்ரோ இந்த டீம் ஒன்றா Anything else you'd like to tell me? அந்த சவுண்டு ஒச்சிடுற ஐ மீன் ஒடிக்கிற சவுண்ட் அவங்க நல்லா கேட்குது திரும்பிடுறானுங்க Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her வேற own என்ன death. பண்ணணும் You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. ஓகே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் போகிறோம் அந்த க்ரீன் ஹவுஸில் தான் லாஸ்ட் எவிடன்ஸ் இருக்குது இந்த எவிடன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஐ மீன் கிளியரிட்டி கிடச்சிரும் யார் ஊஸ் த கிளியர் இங்கே பாருங்க இவளா இல்லை இவன் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பட் இவ இன்னோசென்ட்டான்னு தெரியல ஒன்றும் இல்லை ஏதாச்சும் தூக்கி போட்டால் அவங்க பார்க்க விட்டோம் பிரச்சனை இல்லை இதில் வந்து இவன் மட்டும் இருக்கான் வேறு யாரும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல பாய்சன் போட்டான்னு வச்சுக்கோ ஆகி வந்துடும் தலைவனுக்கு Frank is busting our balls out here too. I don't believe for a second Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. I'd say worried about how நான் டாட் கில் தான் நானா பண்ண Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. ஃப்ரெஞ்சு நம்ம ரிஞ்ச் நிறைய கிடக்கும் போட்கி எவனும் பார்க்கல இவனை பொடிச்சிடுவோமா தேவையில்லாமல் ஒரு சஸ்பெக்ட் ரிஞ்ச் கணக்கும் நேரத்தில் ஓகே இங்கே ஒரு லாஸ்ட்டு ஏதோ சம்திங் ஏதோ கேம் This is a table
showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. Oh. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. I will never again meet someone like that. Not bad things can happen when you wear fun. Produce poison. Oh. Poison, lethal poison. அருமையானது poison mechanician bro. Okay, Fernsby போவோம். Fernsby கிட்ட போவோம். இல்ல வேணா Emma. Can you just stand up, please? Hey, she's single, Rebecca, right? Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. You could try. Limit Alexa Carlyle. Carlyle. Serious. I have a friend who's... She says that's the sweet, sweet life. Hey, you should come and stay at my place in London. Come on. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Okay. Emma தான் the suspect. Emma தான் the main reason. கொலை பண்ணுறது உங்கள் அப்பனே கொலை பண்ண அவள் வந்து ஜஸ்ட்டு டாட்டிலாம் தானே அவள் என்ன கொலை பண்ணுறது இவ தான் வயபிள் சஸ்பெக்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரைன் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களும் ஆக்சுவலி வயபிள் சஸ்பெக்டு. பட் இவன் மேலே ஃப்ரேம் பண்ணுறான்னு போட்டிருக்கலாம். Hey, how are you? Okay. இங்கே தானே இருக்குது ரேண்டம் சென்சரி அலெக்ஸா. கொலை பண்ண கேட்டுன்னு போகிறானோ. Hello there, sir. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Accuse Emma. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancé of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire
for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from Father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. அது வீடு இருந்ததானே The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. I need some privacy. Thank you. Just keep calm. அவ்வளோதான். Mission complete. Well done, 47. என்னாச்சு? சரியான அறிவுல எல்லாம் யோசிக்க மாட்டான். யார் நம்ப மாட்டாங்க இது ஃபேக் டெத் பண்றது. Actual here. Send your traffic. Over. Carlisle is code red. Every square inch. Move. Yes. இதில் எவனும் இல்லை. சொன்னோடனே உயின்றான் அவத்தான். Oh, by the way, well, I thought you'd be mad at me, but thank you. Because I was get everything possible. Palace Venice. What did I do? She's a sensible woman. Messed up for your ex, like what you're doing. I know. I guess I thought you could get out. Them, the gun, provoke her.
47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Master of the household, man. Hold. Unseen assassin. Hey, hold. Top gear. Array mission. Shoot vanilla irka. Ice and Ivy, helmet axe castle. Opa, 22 XP. Next sniper. Machine 43 minutes lo mudichirukana. Personal the best. Body hidden warrior pain dirt unlock unnoticed skill for hey matches necessary konjota front me 5 level let's check up back dispatch delivery. So hey, thanks bro. You owe him nothing. நம்ம பாத்துறோம் நினைக்கிறேன். 47. Briefing Apex Predator. Petrol bunk. Contact Olivia. Olivia. Usual $3. No, plus 1.62, 1662 diesel gas side. Fountain view. Mountain view நம்ம இதை இமேஜின் பண்ணிக்கணும். யூரோஸ்ல கட்டுறாங்களா?
Okay. Patron Verboten. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Christ, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Okay. Diana Allen mission complete பண்ணதல்ல. Episode Berlin Germany. அதான் பிரிட்டன் மாதிரி warning sign கொடுத்தோம். Hello. Sorry, reception is bad out here. I got nothing to report, Zhao. Zhao, can you hear me? Yeah, it's still quiet out here. No sign of him. I can't hear you. Agent Price. Standard ISO equipment is where cell to communicate could be powerful. This is Intel கொடுத்திருக்காங்களா flyer. Studies inventory. like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Zhao. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Ten agents said la helmet தான் சொல்லிருக்கானுங்க. ஒத்தனை எடுக்குது வைப் மிஷின் வைப் பண்ணிக்கலாம். Oh, James, lots of from Valentine. வாங்க bro, சைத்த சுகம் bro. வாங்க என்ன பண்றீங்க? சாரி நான் லேட்டா பார்த்தேனா தெரியல மெசேஜ்ல சார். ரொம்ப நேரமா யாரும் சாட் பண்ணல மேல பார்க்கல அதல்ல. Oh. This is not trespassing, okay? Search and compound and locate agents. Contain crowd would be nice. Looking good today, sir. Oh, come on. You don't like it. You can leave. Looking good, sir. Hello. Excuse me. I was wondering if you could help me find my bike. No. No offense, but please get out of my face. இப்போதான் ஹெல்ப் கேட்டான். Hello. Excuse me. I was wondering if
you could help me find my bike. Now I have lost my allergy pills, if you know what I mean. I can get you in for free if you help me. Guest list. A man outside the entrance claims to. If you find a machine, they should be. If you find him, help me find his machine. They could be in the basket on a green bike. Okay. Basket, a green bike nearby. On a basket on the ground. Oh, okay. ரொம்ப பெரிய ஸ்ப்ரீ குத்துறான்டாமா. Just watching it. Oh, did you find my allergy pills? I'll die without them. If you know what I mean. I found them. You are a lifesaver. Thank you. Hey, look, if you want to get into the club, I can get you in for free. You know, you look like a man who needs to let off a little steam. I accept. Oh, you are a little stiff. You really need to come inside. But I promise you, my allergy pills can remove some of that tension. Follow me. I should be on the list. The name is Helfried Ziegler. And this gentleman is my +1. Go inside. Next. You have to put this sticker on your phone. No photos allowed. Oh, Even no. when you're on the guest list. Move along. I just need to do a quick routine check if you want to get through. Conceal item. Ayo. On little brick. Hey, look around you. Relax a little, all right? Sorry about this, sir. Won't be a moment. You're good to go, sir. Thank you for your patience. Thank you. Come on, follow me. I can show you around if you want. Oh, this place is fantastic. It's hard to get here, but it's the best party anywhere. Oh, and thanks for your help, by the way. Now, if you want to warm up first, there is a chill-out area where you can relax. And, oh, don't forget the juice bar. Oh, the juice is famous here. Makes all your allergies go away, if you know what I mean. Don't bother, not either. Remember I told you about the juice bar? You really should check it out. The juices are mind-bendingly good. Hey, you know what I mean. The vitamins will keep you awake all night.
Actually, in target internet position bot. He did some bad shit. I don't think I've seen you before. Take only. Yeah, you know. Target எங்க இருக்கான்னு தெரியல இப்போ why retry I think trespass ஆறவங்கள தான் பாட்டு Business. Yes. Okay, I'm now student.
தான் தூங்கிட்டு இருக்கோம். நானும் டார்கெட் ரொம்ப நேரம் தேடிட்டு இருக்கேன். கடிச்சு தொலை மாட்டானே. இவனுங்கிட்டே எந்த கீ கார்ட்ஸும் இல்லை. இவனுங்கிட்டே எந்த கீ கார்ட்ஸும் இல்லை. ஓகே, ஒரு லெவல்ஸ் இருக்கா? Hey, don't move. I'm getting someone to deal with you. I'm getting help. You. ஐயோ, என்ன மோட்டோ ஒரு பேனி சச்சு. நான் அப்படி சும்மா எடுத்து உட்காந்தேன். I have the ice agents in the message. ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க் ஆச்சே. ஐயோ, கேமரா இருக்கு. On Gray? Not a thing. That worries me. Gray's never late. He'll be fine. He always is. This whole evening's taking an uncomfortable turn. I don't like that new security guy. The one from Munich. He's not right. You think they're connected? I don't know. He wants to talk to me, so I'll see. I'm just trying to avoid him until we got Gray sorted out. Don't worry. The boys are trying to stall him as much as possible. Maybe I should just call him and get it over and done with. I need to think. The mini shouters apparently the club making over having taken over secretary. The director of security wants to talk to club owner. This could be option to arrange a private meeting. என்ன பண்ணலாம் தெரியல. Head of security. How's it looking out there? It's good. It's crowded. Hope they're not just drinking water. You don't get rich from water. Nah, we are doing good on the distribution front. Good. Any update on our guests from Munich? The guys say they got an attitude. But nothing we can out of it. All right, let's see how this plays out. Meeting security head meeting wait. Yo, வா வெறித்தனமான வெப்பன் வச்சிருக்கானுங்க. டெம்ப் பண்றானுங்களே. சுட்டு தொலைங்கடா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு
security head of the security நான் அதை பண்ணணும். இவனுங்கிட்ட வேறு எதுவும் இல்லை. அந்த வழியில் ஜம்முன்னு போயிட வேண்டியது தான் அப்படியே. எங்கேருந்துடா வந்த நீ? சும்மா தான் நான் பாட்டுட்டு சும்மா தானே இருந்தேன். யூ ஹை அப்படின்ட்டான் வந்துட்டான் சடக்குன்னு. Any news on Gray? Not a thing. That worries me. Gray's never late. He'll be fine. He always is. This whole evening's taking an uncomfortable turn. I don't like that new security guy. The one from Munich, he's not right. You think they're connected? I don't know. He wants to talk to me, so we'll see. I'm just trying to avoid him until we got Gray sorted out. Don't worry. The boys are trying to stall him as much as possible. Maybe I should just call him and get it over and done with. I need to think. हाँ मैंने chairman ने उतर का apparently techno security detail the new head of security wants to the owner roles for so How's it looking out there? Good. ஐயோ கஸ்டமர்ஸ் உனக்கு மட்டும் தெரியும், எனக்கு தெரியும், யாருக்கும் தெரியாதுல்ல. ஷார்ட் கட்டுக்கு இவ்வளோ சீன் போட்டேனா? அட கடவுளே, சைத்தான் வெளியே போயிடுச்சு. அந்த சைத்தான் இங்கே உட்காந்துக்குது ஜம்முன்னு. ஐயோ ஐயோ I need a second of your time, tough guy. Very next.
இன்வெஸ்டிகேஷன் நானா பண்ணுறது பூஜை போடுறதா வேஸ்ட்டு ஹெட் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி இந்த கெட்டாக வந்தால் நான் வந்து இந்த டார்கெட்ஸே இருக்குது அந்த ஐசேஸ் அந்த 5 ஐசஸ் எங்கே இருக்கானுங்களே தெரியல எனக்கு ஒன்றும் इसको इंडियन स्टैश வச்சிருக்கனா ஓகே எங்க வெயிட்டட் சொல்லிக்கல வரது टकी கேக்குறானே இந்த மாதிரி தான் அந்த இடத்துக்கு நகருண்டு டெக் ஒன்லி நிற்கிறானுங்க டெக் ஒன்லி தான் அவனுக்கிட்ட ஏதோ விஷயங்கிறானுங்கடா ஷீட் விஷயங்கிறானுங்க ஓகே Berling sound solar Berling lapda sarjikun ayo you are rombo jirku naanarane காயின் கஷ்டப்பட்டு கட்டு போகிறோம் ஐயோ சும்மா இந்த நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓகே இங்கே தானே விடாதீங்க தயவுசெய்து ப்ளீஸ் No. You again. இந்த கெட்டப்ல கொஞ்சம் சில பல வேலைகள் பண்ணுவோம்னா
Tier 12 GG's working. Should I please talk to one of the technicians first? If you want to trigger climax slideshow, sign is on. Oh. Trespassing தானா ரைட் பாய்லர் ரூம் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய பாய்லர் ரூம் Sweetheart, I'm just so exhausted. Need to pick me up, you know what I mean? Darling, that's what I'm here for. Even over at one of the basement bar basement ku ore illa indu pakkum irukku vali house is calling me the house supplier. Wow. I'm shooting ये one time பரணும் அங்க shooting ये வந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது பட் இது வேற அது வேற தான் நினைக்கிறேன் டிஜே வுட் டாப் டிஸ்கஸ் வந்து மேலே காட்டுதா கீழே காட்டுதான்னு சொல்லி சும்மா நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானே இப்போ அமைதியாக போயிட்டுருக்கேன் ஓட்டங்கிட்ட சரியா நடிகர் ஓ எங்கே நான் போகக்கூடாது அப்படியே தண்ணி தள்ளிக்கிறான் அவனை விட்டு பழைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டான் ஓவர்ஃப்ளோ சிங்க்னு வருது ஸ்டாஷ் கிடச்சிட்டு நான் அதை அன்லாக் பண்ண வந்து ஒரு கர்மோப்சே ஸ்டாஷ் கிடச்சிருக்கான்னு தெரியல மொட்டை மாதிரி போகட்டும் ஐயோ மேலே இருக்குதா ஸ்டாஷு டோன் சைட்ஸ் ஒன்றும் மேலே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் மேலே இருக்கோண்டா அப்பா Sorry, sir. You don't appear on my list, so you need to go. Stashing the dark. Okay. மறந்துட்டு அது என்னோட ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு சரியான பல்ப் வாங்கிட்டேனடா இவனை இங்கே மாட்ட மாட்டுறானுங்களே என்ன பண்ணுறது
திரும்ப வந்து வெளியே போனால் போல இருக்கு. அவன் கண்டுபிடிக்க போகிறான். இருக்கு அங்கே தான் வராங்க அட்டா. சரியான டிஸ்ட்ரக்ஷன். அப்படி போனால் தான் போவோம். ஐயோ ஓகே இதுதான் எனக்கு காட்டுது. You're gonna slip me a 50 and play team detective with you, I'm not interested. Wait on. Hey, what is this place? Tricky place இது. ஸோ இது ட்ரெஸ்பாஸிங்லாம் இருக்கு. அஞ்சு பேர்த்தில் ஒருத்தனை கண்ணில் மாட்டுறானே, அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு தான் ஒன்று இருக்கும். பாட்டண்டாக பண்ணி என்ன கிடைக்கும் போது இப்போ ஜாலியாக ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கை. சில் அவுட் பிளேஸோ இது நல்லா இருக்கு. நானும் எவ்வளோ தேடிட்டுருக்கேன். அந்த ஐசிஐக்கெல்லாம் ஒருத்தனை கிடைக்க மாட்டோம். ஐசிஐசிஐ பேங்க் கூட இருக்கிறவங்க சிரமம் இருக்கு. Agent Davenport reporting in. Oh. No sign of target. I'll keep looking. Be careful or you may not spot him until it's too late.
ஓகே ஒரு ஸ்டாக் கிடைச்சு வாங்கினது ஏஜென்ட் டேவன் போட்டோம். எப்படி போடலாம் ப்ரோனா சொல்லுங்க. அங்கே ஸ்ரீதர் போடுவோமா? அடுத்தது ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டானா ரொம்ப கஷ்டம். எங்கே போகலாம் பார்க்குறான் போல இருக்கு. நிறைய யோசிச்சு வச்சு வரோம் போல இருக்கு. ஏன்னா அப்புறத்தில் அதில் பாய்ஸ் வச்சு வச்சுருவான். ஐயோ I've been waiting for you. சும்மா போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடுவான் போல இருக்கு. போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒருத்தன் கெடிச்சிட்டான்டா. 4 பேர்த்தில் 5 பேர்த்தில் ஒருத்தன் ஃபஸ்ட்டு முடித்தேன். இன்னும் 5 பேர் இருக்காங்க. நம்ம 3 பேர் இருக்காங்க. சொல்லும்போது சந்தோஷமாக இருக்கு. நான் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரமாக தேடிருந்தேன் இவனுங்களை போடுறதுக்காக. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான் போல. பாட்டிக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணுற ஒராளிக்கு ஒன்றா இருப்பான் போல. ரேட் பாய்சன் இருக்கா இல்லையா? Here. Nothing to report. Just remember your briefing and stay on task. Agent Davenport. Uh-huh. Man, we have some weird noises. I'll have a look around. Alrighty. Alrighty. ஐயோ இது எப்படி நான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதான்னு தெரியல எனக்கு. Davenport, come in. Agent Davenport, are you there? Yeah, hi. That's 2. Don't make this personal or you'll get sloppy. And clearly, he's not making that mistake. முடிச்சிட்டேன். அவனுக்கும் தெரியாதுல்ல அவனை போட்டது தெரியக்கூடாது. The point of view of right, no one time. Hey? Oh, yeah, hi.
இந்த வழி தான் அந்த வழியா? இந்த வழி எங்கே லீட் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போமா? ரெட் டாய்லெட் டு பேக் டு ஷில் அவுட் பிளாக். தண்டாடம் உள்ள ரெஸ்ட் ரூம் இது உட்காந்து ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி நின்றுக்கிறானுங்க. Look at all this construction gear. This stuff ain't cheap. You think it's broke? Oh my god. இவ்வளோ இடம் இருக்குதுடா லெவல் 0லயே. I don't know, just a write-off or what? Nah, no idea. But everyone wants to do shit these days, so it's probably a write-off. Yeah, but it all looks pretty new. I mean, the tower was... இவ்வளோ தரக்கான் டார்கெட்டு. இருக்கான். இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டாய்லெட் இருக்குது, இன்னொரு டாய்லெட் இருக்குது இங்கே. இதுமாதிரி தான் வல்ல ஒன்று ஃபுல்லும் ஆயுதம் வாங்கலாம். ஃபுல்லும் சுற்றிட்டு Agent Thames. உனக்கு நல்ல ஒரு கத்தி இருக்குது வா. Okay. எப்படி கொல்லலாம், கொலை தானா? Might have a situation. I'll check the perimeter. Over. சில்லறைக்கோ சில்ட்ரேஷன் ட்ராம் பார்த்தியா? Agent Thames, report. Are you there? And that makes 3. The math was on our side. This shouldn't be happening. Oh, I'm not leaving, bro. Oh, audio distraction. Something doesn't feel right about this. He's good, but he's not psychic. He's been listening in. God damn it. Katti. There's the Katti. I need a venture of French and தான் இப்போதுக்கு அப்புறம் வேலைக்காகும்.
ஏதாச்சும் பண்ணி போகணும் பண்ணி அந்த போகலாம். செக்யூரிட்டி ரூமில் அது சொல்லிட்டு தான் வருவோம் பார்த்துட்டுக்கிறான். கோபமாக இருக்குது நம்மகிட்ட. Entrance. The bike carrying light no and that for that I need a wrench. Flashing kill it with it. I don't want to leave long. பாடி கண்டுபிடிக்கல, அது இருக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு. Do something for this bro, I need wrench. என்ன வாங்குறான்? எத்தனை ஃப்ளோரு? இன்னும் பண்ணாட்ட கசலாம் பார்த்தானா என்ன ஃப்ளோர்லாம் இருக்குது? ஓ -1 -2 பேஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கிறோம். பேஸ்மெண்ட்லாம் சுத்தவே இல்லை உள்ள இருக்குண்ணா.
பேஸ்மெண்ட்ல தான் இதுவா அட்ராசிட்டிங்கவா பேஸ்மெண்ட்ல நான் எல்லாம் சுத்திட்டமா தான் இருக்கு என்னமோ எதுவுமே இல்லை சொல்லிட்டோம் கீழே போனால் தர கீழே நான் இவன் தான் இருப்பாங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்க level 0 ground level தான் This is a restricted area, sir. You need to leave the area. No less special. Right away. Thank you for your cooperation. Chill out, inga or area and share, inga or area and share. Let's move on areas. Hello, sir. Diana எவ்வளோ முக்கியமான பர்சன் சொல்லிட்டு கண்டே பிடிக்க முடியல ஆக்சுவலி நான் இன்னும் ஒரு மேலே இன்னும் ஒரு படி மேலே தான் போகணும் அது இந்த ஆளை போட்டால் தான் நான் இந்த ஆளை போடணும் கண்டிப்பாக என்ன டீட்டெயில் வெப்பன் இருக்கா சைலண்டாக இது சலக்குன்னு போட்டவங்க இருக்கா யாரை பார்க்கல விட்னஸ்ன்றானுங்க நானும் மக சும்மா ஒருத்தனை பார்த்து வருவீங்களா போடா unconsciousness It's Agent Green. Haven't seen hide nor hair of him. If he's here, it's been well out of my path. He's here. He has to be. Don't get comfortable. Agent Green. இந்த டியாவரே Green! Agent Green, are you still there? 4 agents down. This is beyond the pale, gentlemen. I am speechless. Oh, shit! We need to man up! இது என்ன இருக்கா கன்சேபிள் நான் கன்சேபிள் இயர்பீஸ் இதில் டவர் கீ இருக்கு மேபி ஸ்லாஷ் வச்சுட்டாங்க தருவாங்க ஒவ்வொரு பார்க்கலாமே சொல்லிக்கிறது அது ஒவ்வொரு சொல்கிறதே பாட்டா ப்ரோ சாரி ப்ரோ நான் கொஞ்சம் தப்பாக போயிட்டேன் வேண்டியது டவர் கீ வாட்ஸ் டவர் கீ எங்க டவரே இல்லையே நான் போக மாட்டாங்களா இருக்கா Strange. Command, got a
Possible 517. Moving in to investigate. ஒரு புக்கிலும் சொல்லிக்கிறது என்ன சொல்ல வரீங்க ப்ரோ? ஆக்சுவலி டவருக்கு வந்துட்டேன் நான், பட் ஐ காட் டவர் கீ. என்ன சவுண்டு? யாருமே இல்லை டவரில். ஓ, இப்போதான் பட்டன் போட்டே வரணும், பட்டன் போட்டனே. ஓ, ஃபுட் டெலிகேட் கை கன்ஃபன்டேஷன். ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஏஜென்ட் அவன் தான் நினைக்கிறேன், வேறு யாரும் இல்லை. ஃபுட் டெலிவரி கை தான் நான் இப்போ கேட்கணும். எங்கே அவன் தான் தெரியல ஃபுட் டெலிவரி கை. பைக்ஸில் வச்சுருப்பான் அந்த இடத்துல. அவன் எங்கே அந்த லொக்கேஷன் எனக்கு டச் பண்ண வர மாட்டேங்குது. ஓகே, யாரு? What are you hunting, bro? ஏன் மட்டும் அந்த இடத்துக்கு இதுதான் நிற்கிறேன், இதுதான் நினைக்கிறேன். ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம். நான் இது பார்த்துட்ருக்கேன். நான் பார்த்ததுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இதுதான் வழியேவா? சரி சரி சரி, கண்டுபிடிச்சோன்னா போட்டு வந்துட்டான். I think this is the biker place. Good down. அந்த இதில் தான் இருக்காமல் இருக்காங்க. ஹாஸ்டல் ஏரியான்னு போட்டிருக்கானுங்க. சரியான ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறானுங்க. ஆஹா, ஃபைட்டு முடிச்சு, கடவுள் முடிச்சு, கதை முடிச்சு. வந்துட்டேன்டா இடத்துக்கு. ரொம்பவே ஹாஸ்டலில் இருக்குது அது பஸ்ஸு.
Sniper place, alright. Sniper nest, man. எவனோ போட்டதான் வெயிட் பண்ணுறான்னு ஆகிறது. என்ன ஆள் விடுங்க, நான் கிளம்புறேன். ட்ரெயின் வந்துட்டேன். That's the bike replace. நான் அதுலேருந்து வெளியே வந்தால் போதும், அப்படி தான் இருக்கேன் பைக்கில். இப்போ டெரஸ்லேருந்து கிரவுண்டு வரலாம். Same shit. Hi, low gaming, வாங்க bro. No, but I need that delivery guy. Delivery guy தான் இன்னும் ஒன்றும் தெரியல எனக்கு. Hi bro, I'm not there. Did you call again? Yeah, it's fine. I'm right there. Just waiting to pick up. I'm not wait bro. You took a section of my own. They're not talking on. Yeah, I know. It's on the receipt, right? Huh? Tricky delivery guy. No. Anyone there? I know nothing. I'm not there. I'm just so come on to Kutri and Alagana photo. On a much to pay there. Map knowledge next time. No time. Suit on you. Now I will try but it's too tricky. So machine fails. Damn, that's not tricky. Bedrotten web bottom. Nada, கூப்பிடுறானோ Well, about damn time. Now leave the food and get lost. You ain't getting a tip. You get a tip. You target it, yeah.
Whoever ordered the food, your shit's here. நான் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணா டார்கெட்டாக ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கணும். Oh, my food's here. எப்படி சாக போகிறான் தெரிஞ்சு நான் ஓடிடுறேன்டா சாமி. Are we? You want to watch your little bullshit story? இங்கே பேக்ஸில் ஓப்பனில் இருக்குடா. சரியான ஷேக் பண்ணிட்டானுங்கண்ணா. பைக்கர்ஸ் அவனுங்க லாஸ்ட் எம்சி என்ன பண்ணுறானுங்க? ஓ ஸ்மகிள் பண்ணுறானுங்களா? சரியான ஸ்மகிள் பண்ணுறானுங்க. ஏமா பாஸ் இங்கே பாஸே இல்லை, நம்மளும் காணல. பாஸை காண மாட்டானே. பாஸை கண்ண மாட்டுக்கிறானே. டெலிவரி காய் மனுஷ checking his phone. See? Well, how can you tell? See how his feet are planted like that. பிளான் வளர்க்குறானுங்கப்பா. லைட்டு போட்டு தூங்க விடாமல் நான் ஸ்டாப் அடிக்கிறானு பார்த்தியா? மோசமானங்கிறானுங்களே இவனுங்க. டார்கெட் தான் கிடைக்க மாட்டேறான் கண்ணாலே. இந்த டார்கெட்டுன்னு சொல்கிறா தயவுசெய்து. Where's the last freaking target, bro? Come on, where are you? None of our... Yo, security guard, hold up. Don't even think about messing with me. No, 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 no!
mission meeting. இன்னும் போட்டுடலாமா பேசாம ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிருக்கேன். ஆட கடவுளே. டார்கெட் வந்து இங்கே தான் இருக்குதுடா. It's Tremaine, reporting in. No update on target. Stay alert. We don't need to give him an opportunity to strike. Tremaine, are you still there? Another one. That's it. I'm pulling the plug. Get out of there now. Confirmed. Understood. ஐயோ ரிட்டர்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மள. You have your ticket on you? Come on. What's this ticker symbol about? This isn't an update. Just let me. No one will know whether I had one or not. If I could let you through with that. Number 6. Mission accomplished, baby. செஞ்சு விட்டோம்ல ஒட்டினா விரல் இல்லை. டவுன் 0 தான் இருக்கும். இது எங்கே பார்த்தாங்க? ஓ சரியான பார்த்துட்டானுங்க. Okay, I'm going outside, bro. Stay safe, sir. Yeah. So Ritter. Mission accomplished. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner.
Up the main road. On my way. Death of the party. Okay, okay. $16,000 sad. 1 hour lo muchoname. நான் உள்ளே ஏறிச்சா Club entrance kitchen entrance staff to my say micro taser change agent of change. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Dana. Bruised but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet here we are. Status quo. It just goes to show you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? End of the challenge now. Oh, okay. Crane trauma. Photos next VMA agent banner light show grand finale. Oh. Scrap your soda, side. Fiona man, fiberware. Leader was யாருக்காங்க பார்க்கலாம் நான் மெதுல இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் மட்டும் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காரன் குளோபல் யாரா அவன் ஸ்ப்ரெட்டு
சரியான ஸ்கோர் எடுத்துருக்கானுங்கடா அவனுக்கு. ஓய் 7 செகண்ட் தானா? எப்படி அவருக்கு எதுவுமே ப்ரோ 7 நிமிஷமா 7 செகண்ட் சொல்லணும். 7 நிமிஷமா தாங்குது. பார்த்தா தெரியல 7 நிமிஷம்னே தெரியல. தாருக்கு 7 நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டான்னு காட்டுறானு. நான் எத்தனை லட்சத்தில் இருக்கிறேன்? எல்லாம் 2 லட்சம் ஜஸ்ட் மிஷில் தான் எடுத்துக்கானுங்க. நான் 97 பிளேஸில் இருக்கேன் போல இருக்கு. எப்பறம் அப்படி ஆடுறீங்க? எத்தனை ஆடுறானுங்க? இல்லைண்ணா இப்போ ஃப்ரீலான்சர்னா ஆர்கேட்னா என்ன? ஓகே Okay, good night guys.